Bagaimana bertindak, saat Narsisis balik melawan semua, orang terhadapmu apakah, kamu pernah merasakan, bahwa dunia tiba-tiba menjadi musuh, sikon semua, orang berbalik melawanmu, hanya untuk memenuhi ego seorang, Narsisis, apa yang membuat seseorang begitu kuat hingga mampu memutarbalikan kenyataan dan membingungkan, bahkan pikiran yang paling tegas, bayangkan, di mana budir, di tengah, budaya di mana, setiap kata, setiap tatapan, menimbulkan keraguan yang halus namun mengangkirkan. Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah ini hanya kebetulan atau apakah ada pola yang lebih dalam yang disembunyikan dari matamu? Seringkali kita dibiarkan percaya bahwa konfrontasi terbuka adalah jalan keluar. Namun apakah benar bahwa keberanian yang terlihat adalah kekuatan sejati? Atau apakah itu hanya cermin dari manipulasi yang lebih halus? Sebuah jebakan emosional yang dirancang untuk mengeksploitasi ketakutan atalamu. Ada kebenaran yang jarang diungkapkan. Satu kebenaran yang, jika kamu melawannya, akan membuatmu terjebak dalam siklus yang tak pernah berakhir. Kamu mungkin berpikir bahwa memahami Narsisis berarti mengenali perilaku mereka. Tapi apa jadinya jika pemahaman itu hanyalah permukaan? Jika ada lapisan tersembunyi yang lebih dalam, sebuah medan psikologis yang menonu untuk dijelajahi. Setiap tindakan mereka adalah kode, setiap kebohongan sebuah simbol yang menentat interpretasi. Dan pertanyaan bukan lagi apa yang mereka lakukan, melainkan apa yang mereka ingin kamu percaya tentang dirimu sendiri. Saat semua orang tampak melawanmu, rasa kesepian dan ketidakasihan menjadi senjatamu sendiri. Tapi di dalam kekuatan itu tersembunyi kekuatan yang jarang disadari. Kakak kamu dapat menetap biangkan itu tanpa mundur. Jika kamu bisa memegang ketakutanmu dan mengubahnya menjadi fokus, maka kamu mulai melihat dunia dari perspektif yang lebih tinggi, perspektif yang membalikkan kekuatan dan kelemahan menjadi alatan tak membangun dirimu sendiri. Dan sekarang kamu duduk diambang pemahaman ini. Ada satu pertanyaan yang membara di dalam dirimu. Apakah kamu akan membiarkan dirimu dikendalikan oleh mereka, atau apakah kamu siap untuk menemukan mekanisme tersembunyi yang memberi kendali sejati? Setiap detik yang kamu lewati tanpa menyadari pola ini adalah detik yang hilang dari kebebasanmu. Setiap kata yang kamu dengar mereka bukan hanya informasi. Itu adalah petunjuk, kunci dan mungkin satu-satunya jalan menuju pembebasan. Asterisk. Bagaimana bertindak saat Narsisis balik melawan semua orang? Terhadapmu, saat pertama kamu akan terakan halus yang tak terlihat. Sebuah dorongan untuk percaya bahwa segala sahanmu. Tapi perhatikan baik-baik, karena di balik rasa bersalah itu tersembunyi jebakan yang disengaja. Narsisis tidak hanya menyerang. Mereka menanam keraguan di dalam dirimu perlahan seperti rekan yang menyulinap ke
Alaren, Dara, Tampa, Perengatan, Apakah, Kamu, Pernah, Merasa, Bawa. Kata-kata yang terdengar, begitu, akurat, sebenarnya, menipu, mereka menseptikan narasi di mana kamu adalah pelaku, dan mereka adalah korban yang tidak bersalah. Jika kamu menelan cerita itu saja, setiap tindakanmu akan dapat tabalikan. Daya mayat baikmu akan diubah menjadi alata, unata menjadi alat, untuk memuaskan ego mereka. Perhatikan pola yang muncul, senyum yang memekat, pujian yang lembat, janji yang terdengar tulus. Semua itu adalah tipuan halus yang dirancang untuk melemahkan pertahanan internalmu. Dan ketika pertahanan itu runtuh, kamu mulai mempertanya intuisi sendiri. Percaya bahwa kesalahan ada padamu, padahal sebenarnya itu adalah manipulasi yang sangat terlatih saat kamu mencoba melawan perasaan bersalah itu semakin intens. Kamu merasa bahwa kamu menyakiti sasaran, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu mulai menemukan batas-batas ketanmu. Setiap interaksi menjadi arena di mana kekuatan dan kerantananmu diuji, dan kamu dipaksa untuk menilai kembali definis kebenaran, keadilan, dan loyalitas dalam keheningan yang penuh tekanan ini. Kamu mulai melihat bayang dan yang lebih besar, mereka yang diam-diam menonton, yang bisa terperangkap dalam permainan it tanpa sadar. Realitas menjadi garis antara benar dan salah kabar. Dan di sanalah kekuatan tersembunyi muncul jika kamu bisa tetap hadir. Tetap sadar, maka kamu mulai memahami struktur yang tersembunyi di balik kekakuan. Kamu mungkin bertanya pada diri sendiri, apakah ini adil? Apakah ini sesuatu yang seharusnya aku hadapi sendirian? Dan jawaban muncul bukan dalam kata-kata, tetapi dalam kesunyian yang memekakkan. Di mana semua ego semua tuntutan, semua manipulasi, acaya, menjadi jelas hanya bagaimana yang meneta pakut, perasaan, isolasi kamu rasakan, bukan hanya penderitaan. Itu adalah undangan untuk masuk lebih dalam ke dirimu sendiri. Disitulah kekuatan sejati berada dalam kemampuan untuk menahan rasa sakit, untuk menyerap energi manipulatif itu, dan untuk mengubahnya menjadi wawasan, bukan lukan. Kamu mulai menyadari bahwa Narsisis tidak memiliki kendali mutlak. Kendali itu selalu ada di tempat yang sama, tersembunyi di dalam dirimu. Setiap kali kamu mempertanyakan narasi mereka, setiap kali kamu menahan diri dari reaksi impulsif, kamu merebut sebagian dari kekuatan itu kembali. Pertanyaannya kini menjadi pertanyaan inti, apakah kamu hanya akan menjadi objek dari manipulasi, atau apakah kamu siap untuk menavigasi medan psikologis ini dengan kesadaran penuh? Setiap tindakanmu selanjutnya akan menentukan apakah kamu tetap menjadi korban atau mulai
Manyadi, Arkitak, Mulay, Ralatasmu, Sendiri, Danpada, Akernia, Jika Kamu, Benerbaner, Mendengarkan, Jika Kamu, Membuka Mata, Don Menatap, Bayanjan, Itakamu Akan, Menyadari Satu, Hal Permanen, Ini Bukan, Hanya Tentang, Mereka, Ina Tentang Dirimu, Tentang Batas, Kesadaranmu, Dan Tentang, Ki Mombu, Untuk Menemukan, Kahaya di Tenga, Kegilapan Yang, Paling Pikat, Sekalipin, Bagaimana. BERTINDAK, Saat Narsisis, Balik, MELAWAN semua, Orang Terhadapmu kamu, Mulai merasakan, Sebuah dorongan, Inai di dalam, Sesuatu yang menentutmu, Untuk menilai kembali setiap hubungan, setiap interaksi, setiap senyum yang pernah kau percaya, tapi jangan terburu untuk menghakimi. Di sanai jebakan, emosional itu paling halus. Bersembunyi di balik kenormalan yang tampak. Setiap kata yang mereka ukupkan adalah sebuah sermon yang memental. Kekuatanmu sendiri. Kamu mulai mempertanya kamu menyalakan diri atas hal-hal yang tidak seharusnya menjadi tanggung jawabmu. Dan sementara itu narsisis mengamati, tersenyum, mengetahui bahwa kekuatan mereka terletak pada keraguanmu sendiri, tapi apa yang terjadi ketika kamu berhenti menelan narasi itu begitu saja megata. Kamu menatap keraguan itu langsung di mata dan menolak untuk menyerah. Saat itulah medan psikologis mula berubah. Energi yang sebelumnya mengangkatmu mulai berbalik arah membentuk kekuatan yang tak terduga setiap kali kamu mencoba memahami niat mereka. Ingatlah bahwa tidak semua logika berlaku di dunia narsisis. Mereka hidup di luar aturan yang biasa, menulis. Hukum mereka sendiri yang hanya bisa dipahami oleh mereka sendiri dan di tengah kekokon tengah kekokoni tengah kekokoni itu kesadaranmu menjadi satu-satunya genkar yang menahanmu tetap sadar rasa takut yang muncul bukan sekadar emosi. Itu adalah sinyal pengingat bahwa kamu sedang menavigasi wilayah yang penuh simbol manipulasi dan tipu daya halis. Jika kamu menolak untuk mengabaikannya, jika kamu bisa menahan tekanan, tika menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan, bukan belenggu yang menjeratmu. Kamu mulai menyadari bahwa bukan hanya tindakan mereka yang perlu diperkenalkan, yang perlu diperkenalkan, tetapi juga salah yang mereka tinggalkan secara tidak sengaja. Setiap inkonsistensi, setiap ketidaksengajaan adalah pita tersembunyi yang menentangmu ke pemahaman yang lebih dalam. Di sanalah intuisi menjadi pedang, mematang lapisan kebahagiaan dan membawa kebenaran ke permukaan. Dan saat kamu menghadapi kebahagiaan yang paling halus, saat kamu berdiri di depan sermon religius yang retak, apakah kamu berani untuk menatap, berani untuk menatap, menyedihkan tanpa menyerah,
Karena jobanatas pertanyaan itu menentukan. Apakah kamu tetap terperangkap patamu bebas? Setiap interaksi menjadi latihan. Setiap kata yang mereka ucapkan, setiap ekspresi yang mereka tunjukkan menjadi medan pelatihan untuk kesadaranmu. Dan semakin kamu melatih pengamatanmu, semakin kamu memahami bahwa kekuatan mereka hanyalah sermon dari kelemahan yang sebelumnya kamu biarkan menguasai dirimu di tengah kekacauan sosial dan emosional itu. Kamu menemukan sesuatu yang jarang disadari, kendali sejati tidak pernah berada di tangan mereka, tetapi selalu ada dalam pilihanmu sendiri untuk bereaksi atau tetap diam. Saat kesadaran itu muncul, perspektifmu mulai berubah. Dunia yang tanpa kekal menjadi medan eksperimen, di mana kamu belajar memanfaatkan kekuatan psikologis itu untuk diri sendiri dan akhirnya. Ujung blok ini ada satu kesadaran yang perlahan muncul bahwa permainan ini bukan tentang mereka semata tetapi tentang penguasaan dirimu sendiri. Saat kamu mampu menahan bodai emosional itu, saat kamu menetap manipulasi tanpa gentar, kamu mulai menyadari bahwa kebenaran, kebebasan, dan kekuatan sebenarnya selalu berada dalam dirimu. Menunggu untuk diambil. Bagaimana, bertindak, saat narsisis, balik melawan, semua orang terhadapmu saat dunia tampak berbalik. Melawanmu, kamu mulai merasakan kehampaan yang tak terlihat. Sebuah ruang di mana suara-suara yang biasa menenangkan kini menjadi yang menakutkan. Tapi perhatikan baik-baik. Di dalam kehampaan itu tersembunyi peluang untuk melihat pola yang sebelumnya tak tampak. Untuk mengungkap lapisan yang tersembunyi di balik. Manipulasi yang halus, kamu mungkin mula bertanya-tanya, apakah semua ini hanya permainan ego atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang diungkapkan padamu? Pertanyaan itu sendiri adalah kunci semakin dalam kamu menyelidiki tahu bahwa kebenaran tidak pernah datang dalam bentuk yang sederhana. Narsisis menciptakan ilusi agar kamu tetap terjebak dalam kabin gangan yang sengaja dirancang. Setiap kali kamu mencoba merasionalisasi pengalaman itu, ingatlah bahwa logika biasa sering gagal di medan psikologis ini. Dunia mereka tidak tunduk pada aturan yang sama seperti dunia kita. Di sanalah kesadaranmu menjadi padan tajam, memisahkan fakta dari ilusi, dan mengungkap lapisan manipulasi yang paling terkesan merah dan frustrasi yang muncul adalah tanda bahwa kamu mulai memahami medan permainan mereka. Engine kamu terseret alih emosi itu agar energi dan fokusmu hilang ke dalam perangka mereka. Tapi jika kamu bisa menahan gelombang bisa mengubah kemarahan menjadi pengamatan, maka kamu mulai merebut kendali yang sejati. Kamu mulai memperhatikan detail yang sebelumnya luput dari perhatian.
Nada Swara, Garakan Mata, Jada, Young Tampak, Sapeli Naman, Sarat Makna. Setiap fragmentasia to Adala Patanjuk. Setiap inconsistency, Adala Kesempatan, Untuk memahami struktur, tersembunyi, yang selama ini menggetar, interaksi, di tengah semua itu. Rasa kesipian bisa terasa, tak tertahankan. Tapi kesipian itu bukan hukuman, itu adalah ruang di mana kamu mulai mendengar suara interna yang sering dibawakan. Di sanalah intuisi muncul sebagai pemandu, membimbingmu melalui lebaran manipulasi dengan presisi yang tak terlihat alahar orang lain. Pertanyaan terdalam, mengkula, apakah kamu akan membiarkan dirimu dikuasai ala keraguan dan ketakutan atau apakah kamu siap untuk menetap bayangan itu dan mengabainya menjadi pemahaman yang membebaskan. Setiap keputusan kesal, setiap pengamatan adalah langkah menuju pengesahan diri yang lebih tinggi. Saat kamu mulai menufsirkan sinyal-sinyal halis itu dengan ketelisan, kamu menyadari satu hal. Mereka hanyalah sermon dari bagian dirimu yang selama ini tidak kamu akui. Kelemahan mereka hanyalah proyeksi dari ketakutanmu sendiri. Menyadari hal ini bukan hanya membingungkan. Itu membangkitkan kekuatan internal yang sebelumnya tersembunyi. Dan ketika kamu menetap manipulasi itu dengan kesadaran penuh, dunia yang tanpa kekal mulai tersusun kembali seperti teka-teki yang perlahan membentuk pola. Kamu mulai melihat bagaimana setiap interaksi, setiap kata, dan setiap ekspresi diarahkan untuk mengui batas kesadaranmu. Di sanalah pembelajaran sejati terjadi dalammu, tetapi di dalam dirimu. Pada akhirnya, satu kesadaran muncul. Kekuatan mereka tidak absolut. Kendali sejati tidak berada pada mereka tetapi dalam kemampuanmu untuk tetap hadir, tetap sadar, dan tetap memilih. Saat kamu mampu menavigasi labirin psikologis ini, kamu bukan lagi sekadar peserta. Kamu menjadi arsitek dari realitasmu sendiri. Menemukan kekuatan yang tak pernah kamu sadari ada di dalam dirimu. Bagaimana bertindak saat narsisis balik melawan semua orang terhadapi saat ini kamu mulai merasakan tekanan yang lebih tajam seperti gelombang yang terus menggantam batas kesadaranmu. Namun setiap gelombang itu hanya ancaman. Itu adalah undangan untuk menemukan struktur tersembunyi di balik konflik yang tampuk. Ketika semua orang tampuk, berbalik melawanmu, kesadaranmu menjadi satu-satunya jangkar. Di sanalah kamu belajar bahwa kebenaran tidak selalu ada di permukaan, bahwa kekuatan sejati muncul dari kemampuan untuk tetap hadir saat dunia menuntutmu untuk menyerah. Setiap tindakan narsisis adalah eksperimen psikologis, dan setiap responsmu adalah percobaan yang menyenangkan. Saat kamu memperhatikan setiap detail tanpa
menalai terlo, sepa kamu, mulai memahami, pola yang sebalimnya, tersembunyi, pola yang memberi petunjuk tentang motif, strategi. Dan kelemahan mereka, Peterson kita dakar, yang muncul, bukan kelemahan. Itu adalah pengingat bahwa kamu sedang berada di ambang pemahaman baru. Setiap rasa, sakit dan kebingungan adalah alat membentuk kesadaran yang lebih tajam dan intuisi yang lebih kuat. Saat kamu menahan impuls untuk beraksi, saat kamu menolak untuk terseret ke dalam permainan emosional itu. Psikologis it, energi yang sebelumnya digunakan untuk memempulasi dirimu, kini bisa kamu alihkan menjadi sumber kekuatan yang tidak terlihat oleh mereka. Kamu mulai melihat bahangan-bahangan lain. Mereka yang ikut terjebak dalam permainan narsisis, yang tanpa sadar menjadi piang. Pemahaman to memberi wawasan tentang bagaimana sistem sosial bekerja, bagaimana hubungan dikendalikan oleh dinamika kekuatan yang jarang terlihat. Pertanyaan terdalam muncul lagi. Apakah kamu akan kontak menjadi bagian dari permainan mereka? Atau apakah kamu siap untuk memecahkan pola itu dan membangun kekuatanmu sendiri? Setiap keputusan kesal, setiap pengamatan dam dalam langkah menuju penguasaan internal. Di tengah kekacauan itu, kamu menyadari satu prinsip, kontrol sejati tidak diberikan, tapi didapat. Dan dengan setiap momen kesadaran, kamu mulai merebut sedikit demi sedikit dari energi yang sebelumnya mereka kuasai. Setiap kebingungan, setiap manipulasi, setiap kata yang terdengar ambigu menjadi alat untuk melatih ketayamanmu. Semakin kamu mampu menahan diri dan mengamati tanpa terpengaruh, semakin kamu mempelajari seni memahami, membaca, dan mengantisipasi gerakan narsisis dengan presisi yang halus. Dan akhirnya, di ujung blok ini, satu kesadaran muncul dengan jelas bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menghadapi mereka, tetapi tentang menemukan diri sendiri dalam medan psikologis yang paling jelek. Saat kamu menatap bayangan itu tanpa takut, kamu mulai memahami kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam kenyang kemenang. Ketakutan yang ketapunyang bertahan. Asterisk bagaimana BERTINDAK Saat Narsisis. Balik MELAWAN semua orang terhadapmu sekar. Kamu berada di titik di mana segala sejatuh tampak intens. Seperti semua lapisan manipulasi dan kebahangan menimpak di sekitarmu. Kenangan tubuhkan untuk menjangkakanmu. Itu untuk mengasah kesadaranmu, menantanu, melihat, melalui, ilusi yang selama ini membutakan setiap interaksi dengan narsisis adalah latihan, bukan hanya tentang membela diri, tetapi tentang membaca energi, memahami niat tersembunyi, dan menafsirkan pesan di balik kata-kata. Kamu mulai melihat bahwa kekuatan mereka terletak
pada bagaimana mereka memanfaat kan kekuatan dan keraguanmu. Peterson terperangkap yang muncul adalah cerminan dari kompleksitas medan ini. Tapi jika kamu tetap hadir, tetap mengamati tanpa panik setia momen kesadaran menjadi bata loncatan. Kamu belajar menahan diri, mengubah energi negatif menjadi pengamatan yang tajam, dan menemukan pusat kekuatanmu sendiri. Di tengah semua itu kamu mulai memahami paradigm tidak setiap perlawanan harus verbal. Kadang kesadaran yang tenang adalah senjata yang paling mematikan, membalikan medan permanen tanpa mereka sadari. Di sanalah kekuatan internalmu mulai bersinar, mengubah ketegangan menjadi strategi, keraguan menjadi visi, pertanyaan terdalam muncul lagi. Apakah kamu hanya akan menjadi korban narasi mereka, korban narasi mereka, atau apakah kamu sendiri? Setiap keputusan, setiap detik pengamatan yang disengaja adalah langkah menuju penguasaan yang sebelumnya tak terpikir. Kan kamu mulai menyadari bahwa kebebasan bukan hanya tentang menangkis serangan mereka, tetapi tentang memahami dirimu sendiri dalam konteks kekuatan. Setiap keraguan yang mereka ciptakan adalah cermin dari potensi yang belum dimanfaatkan. Setiap tekanan adalah undangan untuk menemukan kekuatan yang tersembunyi. Saat kamu menotap bayangan manipulasi, itu satu hal menjadi jelas, kendali sejati. Tidak datang dari menuka tetapi dari memahami medan psikologis dan tetapi hadir di dalamnya. Kesadaran itu adalah kunci yang membuka pintu menuju kebebasan internal yang selama ini tertutup. Semakin kamu memahami pola, semakin kamu mengantisipasi langkah mereka. Setiap inkonsistensi menjadi petunjuk, setiap ekspresi menjadi sinyal, dan setiap tindakan menjadi cermin yang memantelkan kediamanmu sendiri. Di sinilah kamu mulai memegang kendali yang sebelumnya terasa mustahil. Di ujung perjalanan ini, satu kesadaran muncul. Permainan ini bukan tentang siapa yang menang sekarang eksternal tetapi tentang siapa yang mampu menemukan kekuatan internal dalam kegelapan psikologis. Dan saat kamu menyadari hal itu, dunia yang tampak kakak kini menjadi medan untuk mengguka kebebasanmu sendiri. Dan akhirnya, karena kan yang tek terbentak kan muncul dengan jelas bahwa seluruh perjalanan ini bukan hanya untuk menghadapi narsisis, tetapi untuk menemukan dirimu sendiri, untuk melihat kekuatan yang selama ini tersembunyi, dan untuk menyadari bahwa kebebasan sejati selalu berada dalam dirimu menunggu untuk direbut dengan kesadaran penuh. Bagaimana bertindak saat narsisis, balik melawan semua orang terhadapmu di akhir perjalanan ini. Bayang yang dulu menakutkan, kini mulai tampak jelas, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai guru yang membimbingmu melalui labirin internal. Semua ketakutan, semua manipulasi, kini menjadi simbol dari batas kesadaran yang telah kamu
Lampoe kamu, menudari bawah, setiap keraguan. Kanyela, kangala, tinggalkan, bukanlah hambatan, melainkan beton, untuk menemukan, inti kekuatanmu. Dan di situlah cahaya, tersembunyi, muncul, lembat, namun tak, tergoyahkan, membimbingkan, kaya penguasaan, diri yang, sejati semua, ketidakpastian yang, dulu, membelenggu, kini menjadi pita, ketia, setiap patahan, realitas, menjadi, kansi, untuk, membuka perspektif, yang lebih, tinggi. Kamu mulai memahami bahwa dunia luar hanyalah cerminan dari medan psikologis internal yang telah kamu navigasi dengan kesadaran penuh rasa. Sakit dan ketidakadilan yang kamu alami tidak sehalzal iskiala mereka adalah guru yang menggasa intuisi dan mengundangmu untuk menetap bayangan terdalam tanpa gentar. Dan ketika kamu berani menetapnya, kamu menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi, menunggu untuk diambil setiap manipulasi, setiap kebohongan yang terdengar halus, kini dipahami sebagai lot untuk membangun ketajaman internal. Kamu mulai menafsirkan sinyal-sinyal halus itu membaca pola dan memahami bahwa kekuatan sejati tidak diberikan, tetapi direbut melalui kesadaran yang penuh. Dan saat kamu berdiri di tengah medan psikologis ini, dato kesadaran muncul bahwa kebebasan sejati bukan tentang menaklukkan mereka tetapi tentang menemukan dirimu sendiri di dalam badai itu. Setiap langkah sadar yang kamu ambil adalah deklarasi, bukan terhadap mereka tetapi terhadap dirimu sendiri di sini. Dalam keheningan yang memekakan, kamu menemukan simbol yang tak terbantahkan. Setiap perturungan eksternal hanyalah refleksi dari perturungan internal. Dan ketika kamu mengasai medan internal atun, dunia luar pun menjakuti ritme kesadaranmu. Sekarang bukan lagi tentang mereka tetapi tentang dirimu. Apakah kamu akan terus menjadi penonton? Apakah kamu siap menulis narasi baru untuk hidupmu? Jawaban tu hadir dalam setiap detik kesadaran. Dalam setiap napas yang kamu ambil dengan penuh hati. Kata hati-hatia. Biarkan pengalaman ini menempel dalam dirimu. Dukun sebagai ingatan yang inga kepatikatian yang jenya tetapi sebagai nyala kamu selanjutnya. Dan saat nyala itu menyala, biarkan ia menorikmu ke tindakan gang selaras dengan kesadaran baru yang telah kamu raha kita kamu merasakan getaran ita getaran taha geta yan geta ganta wenda ganta eta ganta kata enta anan rantapena warat. Jika sesuatu telah tersentuh di dalam dirimu, jangan biarkan momen ini berlalu. Bagikan pengalamanmu, komentari insightmu, dan jadilah bagian dari perjalanan
yang lebih besar, bukan sekadar menyaksakan, aka, tetapi ika, menciptakan perubahan yang dimulai dari dalam dirimu sendiri